Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tales of Vesperia. Wir sind jetzt in der Wüstenstadt angekommen, den Namen ich vergessen habe. Alter, schon wieder ein Gespräch. Wie heißt die nochmal? Jorgen, genau. Die wichtige Stadt, wo wir wichtige Sachen machen müssen. Mit der Kiste und so. Für mich ist es direkt am selben Tag wie die letzte Aufnahme. Weil ich habe richtig Bock, Alter. Ich will weiterspielen, Junge. Was ist da los? This town's weird. It's in the middle of the desert, but look at all the plants. It sort of reminds me of Mantake. Yeah, but there is something different. Really? There may be more here than meets the eye. Maybe the truth is hidden away. Leave it to Judith to put things into perspective. The better the intuition, the more you see. Hey, I have intuition. Okay. Unser Dorfvorsteher ist ein großer Mann, aber der Weise ist noch viel größer. Der Weise wird alle Monster verjagen, die uns angreifen wollen. Okay. Der Weise überlegt sich gerade neue Techniken, um die Monster zu verjagen. Techniken? Die muss ich wissen. Die muss ich erlernen. Fragen wir es darum. Okay. Dass mich das Spiel immer zurückschubst. So, nein! Du gehst ja jetzt nicht lang. Herzlich willkommen, Reisende aus einem fernen Land. Ich fürchte, unser Dorf hat euch nichts Besonderes zu bieten. Ihr seid doch die, die bewusstlos aufgefunden wurden, oder? Fühlt euch wie zu Hause hier. Ihr seid auch verschwunden aufgefunden worden. Seid ihr von irgendwo anders? Ist das nicht schön hier, wenn alle Blumen blühen? Alle Leute von anderswo sagen, dass es doch schön ist. Okay. Das Mädchen sieht einfach aus wie so ein downgescalter normaler NPC. Finde ich auch lustig. Das Kolosseum. Was? Okay. Das Kolosseum, Schauplatz zahlloser blutiger Kämpfe. Wie aufregend. In diesem Steinkreis will ich mal sterben. What the fuck? Das ist mein Traum. Verrückt, was? Schade nur, dass das Kolosseum so weit weg ist von hier. Das ist ein Satz. Dieses beschauliche Leben in Jorgen ist nicht für mich. Ich schwöre, eines Tages werde ich im Kolosseum stehen und blutrote Blumen aus seinen Steinen wachsen lassen. Todesblumen! Vorliebe und Abneigung. Alter, Junge, chill down the base. Ich will erstmal was anderes machen. Mein Vater starb ganz plötzlich und musste die Verwaltung des Dorfes übernehmen. Was? Nur Tote können das machen. Aber es läuft überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht, was ich ohne die Hilfe des Weisen machen würde. Der Weise, er wohnt im größten Haus und im einzigen. Okay. Wir alle müssen draußen schlafen. Das ist nicht cool. Jorgen and Mantake are totally different. It's much cooler here. Maybe it's the ocean. The ocean is very nice, yeah? It's a beautiful place, too. But it seems boring. I wonder what the folks here do for fun. I kind of like it. This kind of calm, quiet village suits me. I can't stand loud people. Oh, that's gotta hurt, old man. She was talking about the town, not about me. Maybe. Do you really hate me that much? Yes. Vor allem, sie hasst laute Menschen und ich lache einfach ins Mikrofon rein. Das Dorf steckt zurzeit in großen Nöten. Wir werden von einem gewaltigen Monsterangriff bedroht. Alle sagen, dass uns mit dem Weißen auf unserer Seite nichts passieren kann. Aber kann man sich drauf verlassen? Es ist so friedlich hier, dass niemand weiß, was Unsicherheit bedeutet. Ich möchte ja nichts Schlechtes über den Weißen sagen. Man muss auf alles gefasst sein, oder? Ja, man sollte sich nicht zu sehr auf die Sachen verlassen, die man für selbstverständlich achtet. Ein einfaches Zelt. Wow. Was? That box. Do you know something about this box? Cardboard box. Launchy had it. Where did you get it? On a ship called the Atherum, my lovely lady. Have you heard of it? Of course. You know about the Atherum, too? Yes. We happened to come across it on the ocean. Did you see Launchy? And Launchy would be... Oh, Launchy is my love. I'm sorry to suddenly get so personal. Your love. Damn it. Hey, Carol. Your turn. You're hopeless. All that we saw was, the ship itself. Die hätten sich so abschlagen müssen. So, ja, du bist dran. Oh, I see. Could I ask your name? Oh, my name is Uafan. That's the name that was in the diary we found on the Atherum. Perhaps she's a descendant with the same name? Ich meine, ja, es ist... Ja, und ja, ich verstehe schon, aber...
Komm schon, Leute. Habt ihr noch nie JRPG gespielt? Habt ihr noch nie Rogue Galaxy gespielt? Das ist genau derselbe Plot. Wenn das genau derselbe Plot ist von Rogue Galaxy, dann raste ich aus. Do you know about the clear CL crystal? They say it has the power to drive back monsters. The sage said it was necessary to make a barrier around the town. Is that what's in the box? Yes, we came to deliver this box to you. I see. Hey, is that the key? Could I have the box? Das war einfach. Wow, is this the clear CL crystal? Nee, es ist nicht. Es ist was ganz anderes. Es ist einfach ein großes Ei. Lecker. Looks like it. It's so sparkly and glittery. A treasure even more beautiful than sea sparkles blooming on the surface of the ocean. So who's that sage you were talking about earlier? The sage is a great Critian who came to our town from across the desert. A Critian? Well, creating a barrier is basically creating a Blastia. Blastia? But we can make Blastia with current technology, right? There are people who do. You saw the Blastia at Emmett Hill in Cair Bakram. But I don't think that sage guy is the one who made those Blastia with messed up formulas. I'm sorry. I don't really understand. But the sage said that the clear CL crystal was needed to create the barrier. So Longchi set out to look for it. It's been 3 years since he left. 3 years, huh? You must be worried. Wait, this sounds weird. Yeah, the stories don't match up. You think she could have miscounted by 1,000 years? Passiert schon mal. Nach 3 Jahren hätte ich auch keinen Bock mehr zu zählen. Und dann lasse ich einfach stehen, so, ja, 3, 3, 3, 3. Ganz How normal. old is she anyway? 3. The same thing could have happened 3 years ago, or 1,000 years ago, probably. Oder 3000 Jahre. They say that history repeats itself, but who really knows? Is that sage in this town? Where does he live? Oh, yes. He lives in the house farthest into the town. I think it might be faster if we went to talk to the sage. Yes, maybe so. If you're going there, could you take the clear CL crystal to the sage for me? Yes, of course. Thank you very much. Okay, let's go. Ein Edelstein in einer roten Schachtel. Okay, bringen wir ihn zum Weisen. Zum quote-unquote Weisen, ja. Apropos, hast du zufällig Longchi gesehen? Ich denke immer an ihn. Ich will ihn sehen. Oh. Die Kinder machen sich bestimmt Sorgen, wenn sie nur nicht nach uns gesucht hätten. Achso, das... Oh, lol. Entschuldigung. Die Kinder machen sich bestimmt Sorgen. Okay. Vielen Dank für unsere Rettung. Ich möchte zurück nach Manteik zu den Kindern. Okay. Wow. Sehr gesprächig. Ein Hundi. Wow, wuff. Wenn du eine Frage hast, wendest dich an den Weißen. Auf wen kannst du dich verlassen? Unser derzeitiger Bürgermeister ist zu jung und unverlässlich. Autsch. Ja, okay. Eine ganz mysteriöse Angelegenheit geht hier von uns statten. Ich kann mir beim besten Willen nicht zusammenreimen, wie das alles zusammenpassen soll. Es ist... Mann. Ich komm nicht I had drauf. no idea there were villages in the middle of the sands of Kagor. I'm impressed they've managed to live here without a barrier to protect them. They don't even have outer walls. Any monster could destroy this village easy. I don't feel like I could really get a good night's sleep in a place like this. Hast du aber. I do wonder how they handle the danger of wild monsters. I guess everyone in town is just really strong. Could you be any more stupid? Stadt voller Superhelden einfach. Let's go. Du bist ein Fremder. Ich darf nicht mit Sprenten frechen. Ich darf nicht mit Sprenten frechen. Ich darf nicht... Okay. Ich sollte echt mal lernen, wie man redet. Miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Okay. Cool. Excuse me. Nein, oder? Nein. Nein, nein, nein.
You're... Who exactly? Stimmt, der hat ihn noch gar nicht gesehen bisher. We've run into each other a couple times. Wenn er uns jetzt fragt, wer wir sind, Alter, dann raste ich aus. You. How have you come to this place? Oh, okay. Das ist der aus der Zeit. Okay, krass. What do you mean, how? We walked. As in, across the desert. I see. And yet, how did you... No matter. For what reason have you come? We're a little curious about this. This must have cost you dearly to obtain. Geht so. Es war ein nerviger Dungeon, das passt schon. Actually, it just sort of landed in our lap. That was quite a miracle. You're planning on making a barrier blastia, aren't you? Wie vorwurfsvoll die das sagt, Alter. Ja. Und? You're free to go pretending you're a sage, but forget about making any blastia. Who would even consider building a barrier blastia with something that's so obviously not a core? But it is a solid mass of air. It simply lacks an inscribed formula. Lacks an inscribed formula? What do you mean? They are most commonly known as apatheia, of which the clear CL crystal is one example. So this is an apatheia? That the treasure you've been looking for, old man? Also, I am not the sage. Huh? No such being exists any longer. That's a problem. We'll need to get that back from you in that case. Neither I nor humanity have a need for such a thing. Whoa! What are you doing? Hold on a sec! It's the same phenomenon we saw at Cave Mock! Oh, man. Just when I found one. The apatheia bring only chaos to humanity. They are better off returned to air. Return to air? Is that really all you did just now? It's still no reason to go smashing other people's things. What kind of a person treats treasure so poorly? Wasn't the clear CL crystal, the apatheia, needed to save this town from the monsters? This town has no use for a barrier, and no need to be saved. This place has been granted everlasting calm. Come to mention it, it is pretty quiet here. But still, there are monsters like Pharaoh nearby. How do you know of Pharaoh? Erstmal, hold up. I'd ask you the same thing. You seem to know about him yourself. Please, tell us what you know. Pharaoh referred to me as a poison. I see. Das würde ich ihm nicht sagen, wenn ich so wäre. Der Typ ist ziemlich shady bis jetzt. Ich meine, er hat silberne Haare, trägt ein super Leuchtschwert und kann einfach Barriere-Blastias wieder in Air zurückverwandeln. Zerstört, wo er hingeht, Blastia-Cores, also ich weiß ja nicht. Also, ich tät meine Fresse halte, wenn ich mit dem rede tät. So, weißt? Verstehst du? Mich? You know something, don't you? There is a being in this world who possesses a power the Entelekea despise. You mean... me? This being is known as the Child of the Full Moon. Child of the Full Moon. Like in the legend. By Entelekea, you mean Pharaoh? That is correct. Oh, okay. But what would the Entelekea have against me? Against a Child of the Full Moon? What is this power the Child of the Full Moon possesses that they despise? Du kannst heilen, ohne Blastis zu benutzen? That answer lies only within the hearts of the Entelekea themselves. Which means I've got no choice but to find Pharaoh and ask him myself. Do not be foolish. Meeting Pharaoh would end only in the death of the Child of the Full Moon. But... Estelle, give it a rest. Hey, Reggae, Jaeger from Ruinsgate talked about the Entelekea earlier, didn't he? Something about them being the ancient race that built Nordopolica. So Pharaoh built Nordopolica? That doesn't seem possible. Take your leave. There's nothing more for you here. Wait, there's something I want to ask you too. What were you doing at that Air Crene?
Just who are you? What is that sword of yours? Those matters exceed your comprehension. Do not ask of them again. Go. I have nothing more to say. Where do you get off? Rita. Duke may have been the one that saved us in the desert. Das kann... Nee. Das macht... Oder? Nee, das macht alles keinen Sinn. Aber... Raven kennt Duke. Und sie kennt offensichtlich auch Duke. Aber... Alter, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Maybe. Ich wusste nicht, dass die Entelekea Monster sind. Das ist ja... Okay. Oder? Oder sind die Entelekea nur Monster, Menschen, die sich in Monster verwandeln können? Deswegen können die auch reden. Das würde auch erklären, warum halt, hier Pharaoh und so, ne? Aber dann wäre ja... Wenn das so wäre, dann wäre das Monster wirklich Duke gewesen, aber dann ist er auch einer von denen. Und der kann ja eh das eher irgendwie neutralisieren oder wie auch immer. Das würde auch mit dem Farbschimmer zusammenpassen, dass sie dieses Rot... Okay, heftig. I'm gonna go and thank him. Hold up. Ey, ich würde mich von ihm fernhalten. He doesn't seem the type to do something like that. Ja, achso. Ja, okay. You don't think so? Just a hunch. You said that child of the full moon he mentioned was the sister of brave Vesperia, right? Yeah. Goddess who bathes this world in her golden light, you are named Child of the Full Moon. Your brother, brave Vesperia, watches over us from the skies. You remain bound to your mother, the Earth, and will shelter her with your unceasing protection. Is there like a hidden meaning in there? I'm not sure, but maybe it's more than just an old legend. Remaining to protect the Earth, huh? Could protecting the Earth have anything to do with ruling over this world? You mean like becoming the Emperor? If Estella's the child of the full moon, that would add up. Ja, ist sie nicht auch, also die richtige Thronfolgerin? Also dieser andere Typ, der war ja bloß von der Armee, von dem Stabs, da hier, vom Militär gewählt. Aber Estelle gehört ja wirklich zur kaiserlichen Linie. Dann würde das Sinn machen, dass die ja einfach, dass sie vom ehemaligen Vollmondkind abstammt und deswegen die Powers hat. Huh. Which means all the previous emperors would have been on Pharaoh's hit list. I've never heard of anything like that. This all sounds pretty complicated. Yeah, I suppose it might be a bit too complicated for you, Patty. It's too complicated for you too, old man. Rita can explain it to you later. Me? Shouldn't we be thinking more about what to do next? I'm gonna stay here. There are things I've got to investigate. Investigate? Clear seal crystals, apatheia, all kinds of things. Honestly, I have a few bones to pick with Mr. Warm and Fuzzy over there. If you're all going back, we'll have to say our goodbyes here. But... Oh, that's too bad. I don't imagine the desert will be much fun on your own, but good luck. Stimmt. Oh, that's right. I can't go anywhere without crossing that desert. We can afford to take a load off while she's checking things out, can't we? I'm pretty interested in apatheia myself. If we're going back into the desert, we need to take time to prepare. We don't want to keel over again. That's true. How about we leave tomorrow? Rita, one day should be enough, right? Shouldn't be a problem. Thanks. I appreciate it. You're welcome. Okay then, we'll meet up near the exit tomorrow morning. Right. See you then. Kann ich da mal reingehen? Ist er jetzt weg? Oder schmeißt er mich wieder raus? I have nothing left to say to you. You're not gonna follow him?
What's the point? He's not gonna talk to me. So this was a complete waste of time? Well, I wouldn't go that far. Apatheia? When the air crane went berserk, Jaeger was carrying this box. This box was what messed up my magic. You think the Apatheia is what's causing the air crane to go out of control? Judging from the evidence, it could be a valid hypothesis. So when the Blastia and Heliord was going out of control, you think there was Apatheia nearby? Ja, das Barrier Blast hier. Hallo, habt ihr nicht aufgepasst? And the air crane and Cave Mock too? Barrier Blast hier aus Cave Mock. There may have been. Otherwise, maybe the Apatheia has been damaging the whole world's air crane little by little. And a large distortion just happened to appear then. I see. It's really nothing more than a guess, but it could be right. You don't sound very sure of yourself. In science, you continually make hypotheses, then test them, and you get closer and closer to the truth. That's how it is. Well, okay. Maybe I can do something with this after all. What are you gonna do now? The next step after a hypothesis is testing it. Was ist denn jetzt? Ist das derselbe Ort? Ja, okay. Oh, was? So was die Zeit verkürzt, die ein Magier nach so. Okay, das ist. Ja. Ein wirklich alter Schlüssel, mit dem man. Was? Mit dem wird man kaum mehr was öffnen. Okay. Das klingt nach einer Sidequest, die ich irgendwann mal später weitermachen muss. Sonst nichts oder was? Okay. Schade, sieht jetzt eigentlich echt schick aus. Nein, nicht jetzt. Ich verliere meine Konzentration. Okay. Und dann nicht. Oder? Wenn ich das... Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay, gut. Oder wenn ich das richtig zusammenzähle? Da müssten die Barrier Blast ja das Air Crane auseinanderbringen. So, nee, das ist was Neues, egal. Ist egal. Hallo, Raven. Hey, old man. You can feel free to go on ahead to Nordopolica. Hey there, youngin'. What? You want to get rid of me so soon? Wrong. I just wouldn't want you to miss the new moon and your chance to deliver the letter all on our account. Stimmt. Honestly, I could do fine without your concern. Wrong again. If brave Vesperia gets in the way of Altosk's work, we'll be apologizing to the Dawn for an eternity. What? You're too young to bother yourself with such fluff. It's a matter of brave Vesperia being trustworthy. You see what I mean? We've still got time left until the new moon. We'll be fine. You sure? Anyway, ain't about to go back through the desert and that cave myself. If I got killed by some monster on the way there, not only would the letter not get delivered, but brave Vesperia certainly wouldn't look very trustworthy to potential clients then, would they? In that case, we'd collect your bones and the letter and deliver them as promised. Oh, how kind of... Wait, hey! Anyway, just as long as you won't go blaming me if you don't manage to deliver it on time. No problem. Okay. Sei nicht zu kühl. Ich bin vielleicht alt, aber sehr sensibel. Okay. Sag, warst du schon im Kolosseum? Ich habe gehört, die Stimmung dort sei der Wahnsinn. Ist das wahr? Was? Hast du selbst im Kolosseum gekämpft? Und du bist heil wieder herausgekommen? Das Aussehen trügt manchmal, so viel ist klar. Was hast du denn verbrochen? Was hast du denn verbrochen? Ups. Entschuldigung. Was hast du denn verbrochen? Keine Ahnung. Ich existiere. Ihr seid Freunde des Weißen? Das wusste ich nicht. Ich hatte mich schon gefragt, warum ihr hier in ein so winziges, entlegenes Dorf gekommen seid. Ups. Berg im Norden. Der Ausblick ist sehr schön. Okay. Die Wüste soll eine Gegend ganz was sein? Ihr seid aus einer Wüste gekommen? Wo ist hier eine Wüste? Ich habe noch nie eine Wüste gesehen. Ihr müsst hier von ganz weit wegkommen. Haha, lustig. Aber diese Barrieren können... Bei einer dieser Barrieren können die Monster anscheinend nicht mehr kommen. Aber ist das wirklich sicher? Muss wohl so sein, wenn der Weiße es sagt. Wenn der Weiße es sagt, kann es auch sicher sein. Wenn das sicher ist, dann ist es das auch. Es wäre ungeheuerlich, die Worte des Weißen anzuzweifeln. Okay.
Ungeheuerlich. Lassen sich die Monster mit so einem winzigen Kiesel wie dem klaren Himmelskristall wirklich abhalten? Was, wenn sie beschließen, einfach alles zu nehmen und uns alle zu töten? Okay. Ich will das, was der Weise sagt, ja nicht hinterfragen, aber... Diese Monster sprechen unsere Sprache. Was ist, wenn sie insgeheim Einfluss auf den Weisen nehmen? Was? Okay. Alle Monster in der Vergangenheit können die Sprache sprechen. Das ist besorgniserregend. Okay. Die sind einfach wirklich nur geparkt und das war's. Sogar jetzt kann ich Longchis lächeln sehen. Ich frage mich, wann er endlich wieder nach Hause kommt. Und hast du mit dem Weißen gesprochen? Er ist ein sehr netter Mensch. Vielleicht ist er bereit, dich anzuhören. Das ist echt... Das ist irgendwie blueballed, fühle ich mich jetzt, dass ich nicht mit dem Weißen reden konnte. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Okay. Selbst wenn die Stadt vollkommen sicher vor Monstern wäre dies für den Vorsteher eine vorübergehende Lösung. Vielleicht sollten wir den Weisen zum Dorfvorsteher machen. Ja, wäre der Weise als Dorfvorsteher nicht eine hervorragende Idee? Ich muss diesen Vorschlag dem ganzen Dorf unterbieten. Okay. Unterbreiten, sorry. We weren't able to find Pharaoh after all. Yeah, our first job as a guild was an egregious failure. What do you think? Should we go back to Dongrest? That might be best. But would you be okay with that, Yuri? And what about Estelle? I'd be fine with it. As for Estelle, I'll leave that answer up to her. All right. This sure is a serene little town. Huh? Oh yeah, it is, isn't it? No guilds, no empire. It's a little strange. Yeah, but I think it's relaxing. Yeah, but even so, I prefer Dongrest. That's how everyone is. Everybody prefers the place where they grew up. You too, Yuri? Well, yeah, sure. But if we're gonna work together in brave Vesperia, we'll have to decide on a single place for our home base. We could always make someplace new, you know. Someplace new? Yeah, you know, everyone thinks of Dongrest as the Union City, but it's really Altosk City. It could be like that. Brave Vesperia could make its own city. Brave Vesperia's own city. Yeah, I like that idea. Well, either way, we've got a lot of jobs as a guild ahead of us before we can be thinking about things like that. Yeah. Now that you mention it, Nordopolica is Polistrali's city, isn't it? Yeah, if you think of it that way, Nordopolica's more of a guild city than Dongrest even. Yeah, and Bellius rules the city too. Nordopolica, Leader of a city, Duce of a guild. Wonder what sort of person Bellius is. Wir werden es wohl bald herausfinden. Die Stadt der Gilden, ja? Ich wünschte, ich könnte eine gründen. Was? Achso, also eine Stadt. Eine Gildenstadt, okay. Was? Ich finde es immer noch komisch, dass diese ganze Gildensache alles so mündlich festgehalten wird. Die müssen nicht irgendwo in Dongrest oder so eine Gilden offiziell eröffnen, sondern ja, einfach so Hand übers Feuer, passt, easy. Jetzt sind wir eine offizielle Gilde. Wuff. Okay. Also. So you weren't able to meet Pharaoh after all. Warum gibt ihr nicht einfach auf? Ich meine, gut, wir sind jetzt eigentlich ziemlich in Sackgasse, aber im Norden sind doch diese Berge, oder nicht? Gehen wir einfach dahin. But I learned about some very important things. The child of the full moon, and the Antilochaea. But the only new thing we learned was what those words mean. As for the reason Pharaoh's trying to kill you, it seems we won't know unless we go and ask him directly. But you heard what he was saying. If I go to meet Pharaoh, he'll just wipe me out. It looks like we'll never know the truth then. After all this, it's like I'm being told that I should just give up. No, no way. Maybe... Huh? Maybe what I'm trying so hard to figure out isn't really that important to know at all. What do you mean? If I'd never met you, Yuri, and I just kept living my life in that castle, I would have lived without ever knowing about the Child of the Full Moon, or the Antilochaea, or any of that. So maybe I could just go on living without knowing why Pharaoh wants me dead. So you're saying you should just go back to the capital? I think that's definitely an option. If that's what you want to do, I won't stop you. Yuri. Our contract with you is null and void at this point, after all. That's true.
It's just, I don't really like hypothetical situations. They're not real life. And I'm not too good at pretending to forget things that I already know. If you can do that, then I don't have any problem with it. But can you really? Then I can't do that either. But I have no idea what I should do in this sort of situation. You want to know the truth, but you don't know what to do. That'd be a good summary of your situation, right? Yes. Gotcha. Ich denke darüber nach. Der Magier sagt, dass es aus irgendeinem Kristallzeug sein Dingsbums. Toll nicht? Okay. Ich weiß nicht mehr genau, was er macht, aber ich weiß noch, dass es ganz, ganz toll war. Oh, sorry. Was so toll daran ist, ich habe ja schon gesagt, dass es nicht mehr wahr ist. Du bist echt nervig. Okay, jetzt sag mir, was so toll ist am Meer. Jetzt sofort. Siehst du? Du kannst es nicht. Nein, das kannst du nicht. Also, ups, Synthese. Deswegen, ja genau, das ist eigentlich gut, dass sie das daran gedacht haben mit dem Syntheseinformant, ne? Dass es nicht derselbe Bauarbeiter-Typ ist, obwohl der eigentlich eh Non-Canon-NPC ist, aber trotzdem cool. Das ist so ein Mini-Detail, das ist nicht schlecht. Ihr tragt alles so ausgefallene Kleider. Ja, waren teuer. Das sieht man bei uns nicht oft. Kommt ihr von sehr weit her? Ist euer Essen auch ganz anders? Vielleicht könnt ihr mir ein paar Rezepte aus eurer Heimat verraten. Der Koch war literally hier gestanden. Would you like a skewer? Is it any good? Why don't you try it out? It's my grandfather's secret recipe. What? But didn't you say you had amnesia? I know everything there is to know about Eifried. I traveled all over researching about him after all. That's how I figured out Eifried was the one who told me my name was Patty. Eifried told you your name? That's my oldest memory. Just remembering that fond look makes me feel all warm inside. I don't know whether he's really my grandfather or not, but I feel that he was such an important person to me that I can't help but think that's who he is. I see. Still, it might have been smarter to keep that to yourself. But You're used to it, huh? I don't let small stuff like that bother me. Crying gets you nowhere, was it? But even if you understand that in your head, your emotions aren't necessarily gonna listen. I'm more patient than a camouflaged stone flounder sitting still in a field of stones. Oh yeah? But your info broker turned his back on you too. It's nothing. Things will work out. Tomorrow is another day. What will be, will be. In any case, you need to eat up if you want to cheer up. This is good. Delicious. Didn't I tell ya? Fern vom Wasser gebaut. Okay. Was ich auch rausgefunden habe, ist, dass manche Titel sind auch funktionieren quasi wie diese Special-Fähigkeiten. Also während ich diesen Titel trage, werden angesagt, da steht sogar Feuer. LOL. Wieso fällt mir das jetzt auf? Und warum sagt das Spiel mir das nicht einfach? Wow. Wer hätte das gedacht? Ja, aber das Spiel sagt einem das nicht. Dass man, hier, ne, weiß schon. Dass man diesen Titel braucht, um das Altered Art freizuschalten. Das ist extrem komisch. Magst du noch ein Spießchen? Nee, passt. Alles gut. Okay, und jetzt? Muss ich mich jetzt ausruhen? Um die Nacht voranzuschreiten, quasi. Ich glaube schon. War hier noch die alte? Ich hörte, habt ihr uns den klaren Himmelskristall gebracht. Die Macht des Kristalls wird uns von allen Monstern schützen. Jetzt ist unser Dorf für immer vor einer Gefahr geschützt, die von den Monstern ausgeht. Dem Weißen verdanken wir alles. Ich bin so dankbar. Okay. Ach, die hat noch gefehlt, stimmt. You're always out walking around, aren't you? Ja, ist so. Yes, I guess I'm a pretty restless person. That's unexpected. You seem to have some problems staying put yourself.
I'm pretty restless myself. That's not so unexpected, I think. Maybe it's the wanderlust coming back to me from when I used to fly around with Baul all the time. Yeah, back when you were wearing that weird white armor. Yes. Are you going to look for Pharaoh by yourself? Nah, Oh, then where were you planning on going? only a walk. Oh, I see. Doesn't it seem like we've been meeting this way a lot recently? No, must be your imagination. Ja, diese Sexual Tension, die beiden haben, ist echt, puh. Kann man mit dem Messer schneiden. Hat die weiße Rüstung an mir wirklich so seltsam ausgesehen? Sie gefiel mir. Sie ist stabil und... Okay. Die anderen werden beunruhigt, wenn du ständig rastlos umherrennst. Du meinst so wie sie jetzt gerade? Genau, das meine ich. Okay. Manchmal mache ich aus Spaß den neuen Juri-Sprecher, der immer so komisch redet. Ich meine, ich mag ihn, aber er hat diese merkwürdige Redensart. Ja, okay. Außer das war jetzt Griff ins Klo und jetzt... Okay. Nee, sind alle weg. Alle weg. Nee, okay, sagen wir noch dasselbe, gut. Muss ich nicht nochmal mit jedem reden. Gott sei Dank. So, und jetzt? Sind wir jetzt wieder bei Rita. Mordio. Rita ist auch der einzige, wo ich den Namen merken konnte. Ja gut, die haben in dem ersten Kapitel hat man ja auch öfter den Namen gehört. Beziehungsweise in dem ersten Viertel des Spiels so die ganze Zeit. Dieses, wo ist Mordio? Wo ist Mordio? Okay, Also doch nicht. Sorry. Umsonst rumgelaufen. Umhergeirrt. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Das ist echt schön. Ich mir liebe auch diese Bögen, die aufgestellt haben, dass da die Pflanzen so runterwachsen. Das ist ziemlich cool. Das ist halt echt idyllisch hier, das ist echt nice. Glad you could make it. Sorry to keep you waiting. You'll be heading back too, right? Yes. Thanks to your help, we've recovered our strength. We were thinking we'd cross the desert with you all. That is, if you don't mind. Just make sure you don't go wandering off. How about us? What's our plan after this? I'm headed for the Air Crane and the Wiesent of Kados. But I am curious about the Entelikeia, too. I have the honored task of delivering this letter here to Bellius. I'd like to meet Bellius once myself. I mean, seriously, the Duce. I want to see just what kind of person the leader of the only guild to rival Altosk really is. Bellius? Yeah. Bellius is the Duce of Palestrale, which governs Nordopolica. She's the most important person there. You're friends with someone that amazing, Carol? Huh? Friends? Well, It's Nordopolica for me, too. I'm gonna see what Flynn has to say about those knights in Mantake. That's assuming he's still in Nordopolica, of course. I want to know why the Entelikeia hate the child of the full moon, which means I have to meet Pharaoh. But there's gotta be another way that doesn't involve Pharaoh. Right. Besides, walking around in the desert just looking for him wouldn't be easy. Why don't we all head for Nordopolica then? You're only looking to find out the reason you were attacked by the Entelikeia, correct? Yes? I imagine Bellius could tell you if you met with her. Why? Because of the connection between the Entelikeia and the Colosseum? I do remember Jaeger mumbling something about the Entelikeia of Nordopolica. If we can believe anything he told us. Ja, das stimmt. Well, we'll pass through the Wiesent of Kados on the way to see Bellius. Good enough? Was? True enough. All right then, Nordopolica it is. right. First, let's get back to Mantake. What about Patty? If I remember correctly, there were some people in Nordopolica who didn't think too highly of Patty. Das war ein sehr merkwürdiger Cut gerade mit dem ganz normale Voice und auf einmal, what about Patty? I'll be fine.
fine, as long as I don't run into any of them. Gerade bei solchen Szenen sticht es halt extrem raus, dass er 2 Sprecher hat. As soon as I'm out in the open sea, everything will be okay. Then, will you come with us? Hi, that I will. Und ich weiß, ich erwähne das öfter, aber ich finde es halt extrem lustig. Didn't Bellius only meet with people on the night of the new moon? Yeah, we'll have to get a move on if we're going to see her. I'll kick myself if we miss the new moon and have to wait another month. Hooray! Der klare Himmelskristall. Can a clear CL crystal really be used to make a barrier? If they could, and we had enough, we'd be able to make as many barriers as we wanted. Then even areas that suffer frequent monster attacks could be assured safety. Yeah, but if it were possible, wouldn't something like that have happened by now? Maybe it's best not to get our hopes up about it then. Ever the realist, I see. All I'm doing is speculating on the most probable outcome. Actually, I think that's what being a realist means. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss jetzt nochmal durch die scheiß Stadt, durch die scheiß Wüste laufen. Apropos scheiß Wüste. Wo muss ich denn lang? Hilfe. Im Feld bleiben. Okay. Weird. This'll make good practice. Don't let him trip you up. Don't let him trip you up. Fuck. Bin ich gerade echt über den drüber gesprungen. Whee! I got no time to think. Just beat him senseless. Ja. Ach so, das mit dem That didn't work, das sagt ihr, weil ich den mit dem Feuerelement angreife. Weil der eine Feuerresistenz hat. Jetzt irgendwie das so. Jetzt. Ja. Destructor Spider Web Shard Pain Destruction. Alter. Die lädt jetzt einfach 50 neuer Hass. Wenn ich einmal mit der kämpfe. Wow, cool, danke. Danke, Game. Hallo. Game, bitte. The sign of victory! Alright! Hey, that kinda hurt. Nice. Duke. Oh, das ist interessant. Was ist das überhaupt? Hä? Willst du mir erzählen, dass es nicht von Wichtigkeit ist? Okay, cool. Dann nicht. Duke certainly has an air of mystery about him. He's a real man. Patty prefers masculine fellas, I see. I thought he was pretty cold. Would it have killed him to listen to us a little? Maybe he was caught off guard. We did just kind of show up out of nowhere. Did one of us say anything rude to him? Probably you, Rita. Ow! Ow! Hey, no hitting! I wonder if he's always lived here in Jormungand. Who knows? I didn't get the feeling he'd been here all that long, though. Duke is pretty weird, but this whole town is pretty weird too. It is weird, but you could live a quiet, comfortable life here. Das ist aber echt merkwürdig, dass Duke einfach scheinbar teleportieren kann. Ich meine, wir treffen den wie oft jetzt mittlerweile? Also konstant eigentlich. Und es fällt denen auch nicht auf, so von wegen, hey, du, Duke, wie kann es sein, dass du eigentlich immer neben uns bist, gefühlt? Aber neben uns, ich bei uns jetzt mal so ein Trank, dass sie mich mal in Ruhe lassen. Wo ist denn das Ding? Heiliger Trank. Bitte. Aber ich will mich hier eigentlich nur umschauen. Ich will jetzt nicht vor, irgendwie groß zu kämpfen. Ja, aber Duke ist ein sehr merkwürdiger Charakter. Also es ist merkwürdig, sehr mysteriös, so, das Wort wollte ich suchen. Wollte ich haben. Alter, heute habe ich es auch recht mit meinem Vokabular. Das Wort heißt Vokabular. Ja, vielleicht soll ich einfach aufhören mit YouTube-Videos. Einfach Deutsch lernen. Das wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Nein. Okay, also gibt es ja jetzt echt nichts, oder? Also
suche jetzt hier nur diese Dinger und das war's. Cool. Oh. Oh. Ah. Ah. Okay. Geht. Würde ich sagen. Ich wünsche, ich würde mich schneller bewegen, Alter. Das ist echt mühselig. Ah, wo ist denn jetzt nochmal der Heilige da? Ja. Ich habe echt keinen Bock, jetzt 50 Mal gegen Gegner zu kämpfen, auf die ich gerade echt keinen Bock habe. Das Ding hier zählt als Dungeon. Das wird da rot auf der Karte angezeigt, aber ich kann nicht da nicht hin. Muss ich da von oben hereinfliegen quasi? Weil das ist ja Mission nach oben gesetzt. So wie es aussieht. Unerträgliche Hitze. Okay. So hot. There's no shade or anything. Oh. What's the matter, Captain Carol? Maybe it's so hot he can't speak. You're already pooped? Weak. And you're also much younger than me. Would you shut up? Aren't you hot under that thick coat, Raven? Nah, this clothing is kind of special. Let me borrow it. Ah, my boy. If you're really suffering that much, I'll gladly lend you my stinky, sweaty clothing. Never mind. The heat is at least better than your stench, old man. Okay. Mir wäre das egal, Alter, wenn bei dem wirklich viel kälter ist mit der Klamotte, dann, Alter, gebe ich mir die stinkende, schwitzende Kleidung. Ist mir scheißegal. I don't give a fuck. Alles ist besser als unerträgliche Hitze. So, also, eigentlich war es jetzt schon, oder? Mehr gibt's hier nicht zu holen, so wie ich das gesehen habe. Ich laufe mal schnell da hinten hin und cutte und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Achso, da war halt nichts. Ich bin halt jetzt ein paar Level mehr und ich habe ein paar Items aufgesammelt und Arts eingestellt. Nichts von Belang. Whew, we're finally here. I've seen enough sand to last me a lifetime. I don't like sand. You're telling me. Look, there are people outside the town. Wonder if that means the curfew's been lifted. Cumore! Easy now. Haste makes waste. Indeed. We need to be cautious here and see what's going on. Hurry, hurry, all aboard. Let's all enjoy a nice little tour of the desert, shall we? But while we're gone, the children! I promise riches to anyone who can bring me the remains of that giant winged monster. Then your children will be able to live in the lap of luxury. Please, don't make us go! Stop your whining. I told you vermin to get aboard. Now get moving this instant. That's just how we were sent into the desert. Why don't they get on board themselves? Because they must know just how dangerous this desert is, just like what happened to us. The giant winged monster must be Pharaoh! Yeah, but what's he want to capture Pharaoh so bad for? Well, what are we gonna do? We can't just stand by and watch, can we? I don't think it's a good idea to go right now. I'm afraid that idiot isn't going to listen to anything a princess would say. Then what should we do? Carol, come here a sec. What? Yeah, I could do that, but I'd need tools. Wait, you mean... Yes, perhaps this will help. How convenient. Hey, wie das so passt. You guys better bail me out if this goes bad. So you did pick that up? Well, it was just lying there. I thought it might be useful. Whatever. What's he doing? Now about all we can do is leave it up to the kid. What is it with these commoners? They're slower than slugs. Get aboard, damn you! Sir Cumore, everyone is aboard! Everyone except yourself. What? Me? Those who do their jobs slowly will never learn without punishment. Sir Cumore, please, I beg of you. I have a wife and daughter.
If you'd like to stay here, I'm sure I could arrange for them to go in your place. Now be gone with you. Sympathischer Typ einfach. Gar nicht schnurrbart, zwiebelnd böse oder so. Carol, don't worry. That young man is very capable. What's going on? Who was it that readied this coach? Fix the blasted coach! I will find out who's responsible for this. I've got to hand it to the little runt. You did it. My heart was pounding like a drum. This won't do anything more than buy us some time, though. I think it's about all we can do at the moment. We're still in the middle of our journey, after all. Yeah, Captain Carol would start crying if we tried to tackle the knights head on. How about we make ourselves scarce before people start getting too curious? I suppose we'll be on our way then. Yeah, I'm sure your kids will be so happy to see you. But there won't always be someone around to save you. Thank you again for all your help. Guess we should lay low at the inn for a while. Die Ritter in dieser Stadt. Using your power to terrorize people. There's not a soul in the lower quarter that evil. You've gone too far this time, Cumore. Oh, okay. Wirklich? Also, ist jetzt Zeit zum Abrechnen, oder? Okay, gut. Die sagen auch noch dasselbe. Wie sieht's bei dir aus? Zitron, Giftgetränk, gemischt Siegel. Ja, brauche ich nicht. Krieg ich eh hinterhergeschmissen. Augen habe ich genug. Das war derselbe Scheiß. Oh, jetzt kann ich hier den Piscal kaufen. Konnte ich vorher auch schon kaufen? Keine Ahnung. Ja, derselbe Scheiß wie vorher auch. Hast du andere Zutaten gehabt eigentlich? Milch kann ich bei dir kaufen. Oh, das ist sehr wichtig. Für mein Sorbet. Oder wie auch immer das heißt. Habe ich irgendwas Neues bekommen eigentlich? Nö, oder? Eigentlich nicht. Das ist echt das ist genau dasselbe Ding, was ich vorher auch hatte. Achso, stimmt. So, Ich habe jetzt nur geschaut, oder ich schaue gerade bloß. Was? Das hat er alles schon? Hä? Hat das von einer anderen Fertigkeit dann bekommen? Merkwürdig. Ich schaue jetzt hier bloß. Oder haben wir das Ding? Und ich habe es nicht gecheckt. Nee. Okay, komisch. Ich wollte jetzt bloß schauen, ob wir durch diese neuen Sachen, die wir bekommen haben, ob wir da jetzt neue Sachen herstellen können, aber anscheinend ja nicht. Was merkwürdig ist. Sehr, sehr merkwürdig. Ich kann mir noch keinen neuen Handschuh kaufen, schmieden. Das ist so merkwürdig, Alter. Alle anderen Charakter, kein Problem. Easy peasy. Hier bitte. 50 Sachen auf die Kralle. Aber nö, Ding nicht. Tarnisch kann ich immer noch nicht. Kampfhahnklaue. Keine Ahnung, wer das droppen soll. Keine Ahnung. Schwundwert, Talisman. Alles nichts. Magischer Rauch. Ja, diese Dinger. Froststein. Sonst nichts. Bei den Special-Dingern auch nichts. Nö. Keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, was es damit auf sich hat mit diesen. Also wir haben jetzt. Wir haben ja. Wo ist es? Das wird nicht mal angezeigt, oder? Diese Special-Sachen halt. Gut, das jetzt nicht. Wo sind sie? Weiß nee. Ja, die Boss-Drops, ne? Diese Drachenschuppen und was auch immer das war. Wird wahrscheinlich später noch wichtig. So wie es aussieht. Schade. Ich freue mich eigentlich immer, wenn ich Monstermaterialien bekomme, freue ich mich immer, dass ich mir das Neues schmieden kann. Aber das hat sich da nicht so... Hat nicht so geklappt.
Gaststätte. Was war denn der Safe? Ich hab verpeilt, welcher Safe das war. Wo wir aufgehört haben beim letzten Part. Ich speichere sicherheitshalber einfach mal hier. Wobei ich bis jetzt noch keinen Sicherheitssafe in Anspruch nehmen musste, aber hey. Man weiß ja nicht. Wahnsinnig heiß, okay, ist aber auch dasselbe. Cool. Sagt ihr auch noch dasselbe? Quasi. Oh, you've returned safe from... Welcome back. Looks like they've still got guards watching him. You must be tired. Please enjoy your stay. Enjoy your stay. That Cumore punk is really a lousy guy. Why are there so many lousy guys in the world? It's probably some kind of disease. It's gotta be the disease they call stupidity. So you do catch on. I bet you're right. I wonder why they're trying to capture Pharaoh. I don't know, but at this rate, they're gonna send all of the adults in the town out into the desert. And once the adults are gone, it might be the children's turn next. No, that can't happen. If I just spoke to him as a representative of the Imperial family. Are you forgetting what happened in Heliord? Yeah, Estelle. He didn't care that you were the princess at all. He's not the kind of person who'll reasonably listen to the words of a princess. Whatever happened to the talk of going to Nordopolica? So should we help the townspeople, or should we help ourselves? Rita. Don't you want to know what the Entelikeia is thinking? If so, you should put this whole business with Cumore out of your mind for the time being. It's a strange feeling to be agreeing with you, but I think we should focus on meeting Belias for now. Even if we captured Cumore, we wouldn't have the authority to try him for his crimes. Ja, das ist, sowas hatten wir schon mal, so eine ähnliche Situation. If we can't do anything about him, we should focus on what we actually can do. If only Flynn were here. Flynn? But where is he? I wish I knew. Guess we can't kill two birds with one stone, huh? I'm sorry, Estelle. We don't mean to be ganging up on you. It disgusts me, too, to imagine that jerk snoring all nice and cozy in his bed right now. But... Rita, Lock up a guy like that, and as soon as he's released, he'll just end up doing the same thing again. Yep, you know what they say. The only cure for stupidity is death. The only cure for stupidity is death. I guess I'll have to play by my own rules. Cumore. No! Yuri, it's you! What are you doing here? Someone come quick! You would cross swords with a noble? Very well. I accept your challenge. No! How could this? You talk too much, Cumore. The time's come for you to make your exit. Do you have any idea the trouble you're in for even pointing that thing at me?
Wait! I'm not the one to blame. I've just been following orders. I had no choice. Then don't hate me. Hate whoever gave you your orders. Wait! How about this? I could use my authority to pardon all of your crimes. A fresh start. I may even be able to have you reinstated as a knight. I have no shortage of money. With enough money, I'm sure I could satisfy your every wish. Go ahead. Tell me what it is you want. There's only one thing I want from you. Then what might that... No, stop! Stay back! Don't come any closer, you beast! I am Cumore, the captain of the Imperial Knights, the man destined to become Commandant! I beg you, spare my life! Please, no! Not like this! I don't want to go like this! Tell me, how many times have you heard those very words? My people have taken control of things here. The residents of this town won't suffer any longer. That ought to put you one step closer to your next promotion. I'm heading back to the others. Yuri, we need to talk later. I know. I'll be waiting, down at the lake. Who'd have guessed this town could ever be this lively? Yes, it's a great relief to know the people here can live freely again. I'm still in shock that Flynn actually came. That was amazing timing! But Cumore might just cause more pain somewhere else. You watch. Flynn will have that guy behind bars in no time. Right, Yuri? Oh, yeah. Yuri? Raven, you're gonna catch a cold. He wore himself out playing with all the children. You'd think he was 12 years old. Welcome back. They're still going out there. I can't keep up with them. What happened to Patty? She's still dancing. I really don't get kids. I saw you having a good time, though. You're an awesome dancer, Rita. Shut up. Huh? The old man's asleep already? That was quick. Yuri? Just gonna go have a word with Flynn. I'll be back. Flynn ist beim See. Alter Schwede, du. Boah. Das ist herzzerreißend, Alter. Boah. Why don't you have a seat? You said we needed to talk? Tell me, why did you kill Cumore? You know it's not our place to pass sentence on the crimes of others.
He was to be punished in accordance with the laws. And just what laws do you think would have punished him? The same laws that failed to punish Rigaud? Give me a break. Yuri, you... The laws have always been the tools of whoever happens to hold all the chips. Just saying that doesn't make it right for individuals to judge right from wrong, or for you to operate your own private court of law. If the laws are at fault, then fixing those laws comes first. It's for that very reason that I'm still with the Imperial Knights. But you can't deny that lives were saved because those bastards were put down. You'd rather tell those people, sorry you have to die today, I promise we'll change things soon. That's not what I'm saying at all. They're out there, you know. People so bad they'll just go on hurting others. What can the average person do but be victimized by people like that? You know it was the same way with our people in the lower quarter. Even so, Yuri, what you're doing isn't right. Do you intend to rain your justice down on all the villains of the world? That's the behavior of a common criminal. I recognize it for what it is, and I've made my choices. Murder is a crime. And even knowing that, you intend to dirty your hands. Intend to? I already have. So this is the path you've chosen. Don't make me repeat myself. I won't. But it seems you don't yet understand the full weight of your choices. As a knight, I cannot overlook your crimes. Captain, I finally found you! What is it? Our barricade of Nordopolica has been completed. Also, it appears that the hunting blades are on the move. Sir, we must go to Nordopolica quickly. Captain! Understood. Sir. Yuri? I know you better than anyone alive, Yuri. If you insist on walking down the path of a criminal. Oh, wait! Repeat! Yuri. So, you heard it all? I'm sorry. Are you afraid of me, Estelle? If you are, you can quit right here. Join Flynn and go back to the castle. I'm not going back. Hey. It's true the things you've done are against the law, but I'm confused. It's also true that your actions saved the lives of others. You never know. Someday I might turn my blade on you. You'd never do something like that without a reason. If you ever end up pointing your sword at me, I'm sure I will have done something to deserve it. If you're going to go with Flynn, now's your chance. You seem like he was in a hurry. No, I'm gonna continue on this journey with you. It's what I want. Traveling with you, I know I'll find the right path for myself, too. So what I'm thinking is... here's to the road ahead. Thanks. Oh, Mann. Das hat er jetzt gebraucht. Das... Oh, I haven't sawed logs like that for a good long while. Yeah, it's called oversleeping. We're ready to hit the road, so get that sleep out of your eyes. Hey, old man, your eyes are all droopy. What? That's not good. Jeez. Huh?
there are fewer nights than before. Yeah, Flynn and his crew went back to Nordopolica. That must mean they were traveling by night. Was there some emergency they had to deal with? They wanted to eat some fish, so they went back to Nordopolica. Stell dir mal vor, das wäre echt so. Oh, come on, Patty. They're not like you. Maybe they had to take care of the monsters from the Colosseum. I'll bet Palestrale requested the help of the knights. We'll have to wait and see. Well, it's just that Flynn said something about a barricade. Barricade? What could that mean? Are they out to arrest Bellius for what happened in the Great War? I can't imagine that Palestrale would be outmaneuvered that easily by the knights. I get the feeling this is gonna get messy. Maybe we should think twice about heading back to Nordopolica for now. But the new moon's almost here. If we miss this chance, who knows when we might meet Bellius again? If I can't go to Nordopolica, I can't get on a ship. If I don't get on a ship, I won't be able to find the Maristella or recover my memory. That's all well and good. I'm just not in a hurry to get tangled up with that armor-wearing bunch. Me neither. We'll just have to be careful, like always. No use panicking about it. Don't forget, I want to take a look at the air crane and Kados. Don't worry, I haven't forgotten. All right, let's head out. Kann ich jetzt hier rein eigentlich? Nö. Was sagen die jetzt? Bevor wir hier eingetroffen sind, sah ich etwas im Himmel, das so aussieht wie ein riesiger Vogel. Was? Ich fragte die anderen, aber ich war der Einzige in der Brigade, der es gesehen hatte. Niemand glaubte mir. Sicher gibt es nicht viele fliegende Ortsteile dieser Größe, aber ich weiß doch, was ich gesehen habe. Was könnte das denn gewesen sein? Merkwürdig. Things are bound to improve here in Mantake, now that Flynn's liberated the town. They did allow the ringleader to escape, though. Cumore? Flynn'll catch him in no time, right, Yuri? Oh yeah, sure he will. Is something wrong? He looked troubled. Estelle's not her usual perky self either. That's not true. I'm as happy as you all are that Mantake's been freed. If you say so. Oh, wow, das ist harter Tobak. Ganz harter Tobak. Krass. Okay, gut. Das nächste Mal sehen wir uns wieder hier. Puh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es nimmt einen schon ein bisschen mit. Aber das ist bei den Tales of Games immer so. Die fangen relativ low an mit der Story, aber die bilden halt immer noch drauf auf. Und ich meine, dass er den kriminellen Weg und den Weg der Gilden geht und dass Flynn das Counter ist dazu, das Seite der Gerechten und dass er versucht, sich nach oben zu arbeiten, ne? Das System von außen und von innen zu verändern, beide. Aber es ist, früher oder später wird es dann zur Konfrontation kommen, weil der eine sich also die haben beide dasselbe Ziel, aber die stehen sich doch im Weg. Tja. Na gut. Okay, bis zum nächsten Mal, wieder hier an dieser Stelle. Tschüssi.